participants, Datta, but I think he's not able to speak or something. Okay, guys. So that's all about me. I know most of the guys, most of the people out in this session who are all there. If anybody new, so you would like to understand, just let me know. Fine. So why we are here today? I mean, why we are here today? To understand the Amazon Web Services. So Amazon Web Services, it is having a great story in the background. But now we have something to understand before we get into the Amazon Web Services. That is the reason I ask everyone like what you're doing right now, what kind of experience you had, all the stuff, right? But mostly I know people are working background, but still I'll try to present one particular slide. Okay, so that will tell you like what is our infrastructure in the previous days, right? So I think everybody knows what is infrastructure. I mean, what is server at least, what is data center. If somebody doesn't know, you can directly say, I'm not aware of it. Okay, Shanti. That is the reason I ask everyone the knowledge which you have right now. Okay. Okay, sir. Okay. So if you would like to run any application which is there in the market, we need in a server, right? So I mean to say, మనకు market లో ఉన్న number of servers, number of applications ఏవైతే ఉన్నాయో, every application it's required some server in the background. So those servers, we are thinking about redundancy. Okay, like for one particular server, another server should be as a redundancy. All these equipments will call it as a infrastructure. The physical location where we are going to keep it, that will call it as a data center. Hope it's clear, at least some part, right? So now if you see here, this is one server, this is one server. So one data center, you have two different servers. So if one server goes down, you have to maintain the redundancy. The other server should be provide the service to the customer or application, whatever it is, or client, whatever you call it. So like this, we have to build our data center setups. Even though if that data center has got affected for any reasons, customer has to build one more data center that has to be replicated to your primary data center. So the cost and everything, you have to do a kind of copy so that your data center has to be one more data center that we'll call it as a disaster recovery data center. Is it clear, Srividya, Shanti? అర్థమవుతుందమ్మా? సైలెన్స్ వద్దు, మీకు ఏమి కావాలన్నా డైరెక్ట్ గా అడగండి. సైలెన్స్ గా ఉంటే అర్థం కాదు. ఓకే సార్, స్లైడ్ మూవ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఐఎమ్ ఇన్ స్లైడ్ నెంబర్ 3. ఇస్ ఇట్ ఓకే? Data center. Data No, center. sir, it is on slide No, 1 no. only. Sorry. It is on first slide only, sir. Okay, first slide only. Yeah. Yes. In that case, okay. Oh, it is sharing on a slide by slide. Huh? Okay, the screen sharing, there is a mistake. Now you are able to see, right? Yes, sir. Okay, so whatever I told, I'm going to repeat that. Okay, please tell me. Okay, please go in a mute at least if you're not speaking to me. Okay, so what I mean to say, did you understand now, Shanti? So you need a server. That server is required in a backup, storage, networking. All these things we'll call it as an infrastructure. All this physical infrastructure where we are going to keep it, that will call it as a data center. Okay, sir. Right? So in this data center, if you see the image, the currently which I presented, the image number 1, you see the data center 1 basically. So one server, you need one more server as a backup. Okay, one server is going to provide a service to the customer. It is up and running. It's all good. Okay. Then if the customer is asking for you, okay, now we made a contract, you're running with everything, that's fine. By any chance, not by chance, by forcibly, by contract,
Can you able to sign the contract? This particular server, it won't go offline by any reason. Like that, customer will ask for any service provider, right? So by that time, the customer conditions is simple. They made it. Your server should be always available. Can you able to write it? So can we do that? As a layman, if you are understanding yes, no, whatever it is, that's fine. Just tell me, can you able to sign a contract or not? If you doesn't know, say no, you're not aware of it. Okay. So mostly we are not, because we are guys. Please, guys, if you are not speaking, you are getting in a background noise, go in a mute. Pavan, please go in a mute, man. Okay. So you have a server, you cannot give a 100% guarantee to the customer. This server won't go offline for any reason. It is a mission, right? So it may go down for any reasons, for many reasons, like there is a power issue, network issue, or any manual interruptions, right? User mistakes. Got it? Kalpana, sorry, Shanti, Srividya, Bindu, I think. Okay. Yes, sir. So what customer is expecting? You have to maintain the redundancy, because how much money you want, tell me, but my server should be up and running. That is what the customer requirement. Okay. That case, we are keeping one more server within a data center. Now you are keeping two different servers in a data center, one data center, two servers. Both are running for a same purpose. Simple గా చెప్పాలంటే ఒక అప్లికేషన్ కోసం we are running two different servers. Your cost is doubled, right? ఒక సర్వర్ తో పోయే పని మనం రెండు సర్వర్స్ తో చేస్తున్నాం. అవునా? Yes. But ఎందుకు అంటే if we have to meet the customer conditions or customer requirements to maintain the redundancy to the application. So if you are running your things like this, but still it is not an 100% guarantee to the customer, because you are running with single data center. So మన data center కి ఏదైనా affect అయినప్పుడు, I mean, it might be a floods or power, fire, any reason వల్ల data center affect అయ్యి down అయినప్పుడు, we cannot run those applications. Accepted? No reply. Okay, so I'll take it as a yes. So we cannot be able to do it. If whenever your data center is completely filled with water, you cannot be able to run your applications, right? It's gone. Yes. That's why we are able to manage with a different data center. So we have to build one more data center in a different place. That will call it as a disaster recovery data center. Here the condition is, it doesn't mean the both should be there in the same place or same building. It's not like that. So it should be an exact opposite to your current environment. Right? Like this, you have to choose a data center somewhere in the world. That's why you have to do it. And everybody is doing the similar way. And even we have a physical server concept. I mean, one physical server, how much memory, how much RAM you have, that you can use only a single application. But later on, when virtualization came into the market, using virtualization, you can run n number of applications. I mean, you can build n number of VMs in your physical server, so that each VM, it will help you to run one application. Is it understandable or not? Just let me know. నేను చెప్పిన వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా కాలేదా? Again silence. Okay, I'll take it as a yes. Okay. No, sir, I'm not getting this one. Who is this? Pawan. Yeah. Pawan, please speak. Thank you so much. But your lot of background noise from your side. Let's make sure that. Okay. Now, what I mean to say, in a previous days, you have a physical server. Pawan, again, go in a mute. Okay. But whenever you would like to speak, just unmute. I'm not saying you have to be on mute. Okay. Pawan, hope you are able to hear me now. So if you have a physical server, the olden days, this physical server,
how much CPU, how much memory, how much resources basically you have, it has to run a single application only. I mean, it is allowed to run a single application only. Let's suppose here you have a 100 GB RAM and the application which you are going to launch, that is up and running. For that mission, 10 GB RAM is sufficient. Got it? Or maybe 50 GB RAM is sufficient, whatever it is. The balance 50 GB is sitting in idle. Agree? Shanti. Yes, sir. So those 50 GB, the balance one, you can't do anything. That is become idle. But if you would like to launch one more application, your basic hardware, it won't support. So what you have to do? You have to buy again one more physical server, right? That is again, you are going to buy 100 GB RAM. So what is happening here? 100 GB one is enough to run 2 applications, but the hardware issues, you are not able to run. So you have to buy 2 physical machines. Let's assume one mission is 5 lakhs. You'll be spending 10 lakhs to run both servers. Clear? Okay. So like this, your cost is getting doubled. After that, we got a virtualization. Using virtualization, you can create n number of VMs, n number of virtual machines within your physical server. Using the same hardware, you can create n number of VMs. Now, you have the same 100 GB RAM concept, right? This 100 GB RAM, you can assign it to all your missions. Got it? One mission you can assign 1 GB, and another mission you can assign 10 GB, and another mission you can assign 20 GB. That's up to you. Got it? Pawan. Yes, sir. Technically, you can share the resources what you have with multiple VMs. That's what I mean to say. So, మన దగ్గర 100 GB RAM ని మనం multiple applications కి multiple VMs కి షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి మార్కెట్ లో వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ got success and it is running in a great way. But still, there are some challenges here also. What are those challenges also we'll see. Here, let's suppose you are allowed to launch 10 missions. You launch the 10 missions. Once you reach the count to 10, then after that you need 11th mission. This hardware, it won't support for you. So what you have to do, Pawan? You have to buy another mission. Yeah. If you buy another mission, your job is not getting done very easy. Got it? Yeah. So it takes some time to keep that server in your data center, right? To build that, to bring that in your network. Right? Some of the technical guys has to build the servers or install the operating system. So it takes a lot of time again. When you place any product in internet, you cannot get that in the same day. Even nowadays, even you cannot get anything in the Amazon also in the same day. Correct? Okay. Maybe it will take for second day. Okay. But if you argue with me, right, there is a website they are going to provide a delivery in 10 minutes. That might be in a vegetables or anything. The servers and all, it won't come to you in a same day. It takes a lot of time, right? But I think in a different way, when you work for your organization, you are a junior level of employee, you cannot take this kind of decisions. Correct? When you need an 11th mission, when you don't have a free resources in your existing systems, you have to talk to your seniors, like your L2 or L3 engineers or maybe a team lead, so that he will go and talk to your service delivery manager. Then SDM has to write an email to your customer. From customer side also technical people is there, right? They can't place a request that they can't take a decision because it is finance is involved, right? The payments are involved. So they have to talk to their finance team, and finance team has to get the proper validation from these people, and they will place a request. To do all this stuff, at least it will take for 2 days. I'm talking about very
right? Even customer has decided on third day, when they place the request, the fourth day device won't come to you. So it will take at least 4 days, 5 days time to get the product to you. Correct? Generally in a real time, it will take a lot of time, but I'm just summarizing to make you understand in a week, right? So it is taking 1 week. It's an example. But once you got the product, again, you have to spend a lot of time to configure everything. And again, you're not only the person can do everything. You have a different teams, their availability, people availability, their leaves, holidays, based on the location. All the stuff has to be done, and you are located in India, somebody is working in the US. So all the coordination has to be happened. Then only you got a server, you will be able to install one more VM on it. Then only you are allowed to start your application. So all these things that it will take 2 weeks. It's a very long time, right? So, but these are the challenges we have, even in a physical IT infrastructure, which we are running successfully, but there is a problem, right? Like this, I've listed so many challenges what we have in a physical IT infrastructure. What it is, data center. Let's suppose any building, you can accommodate 100 machines. When you finished, when you reach 100 machines, when you got a new requirement, you have to set up one more machine like 101. If there is no place in your location, what do you do? You have to take a different place also, right? Got it? Yes, sir. Simple kada. Alage, Yes. మనం ఇలా వెళ్ళామనుకోండి, మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు ప్రైమరీ డేటా సెంటర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలిగా. అంటే 2 చోట్ల ఒక 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫీసెస్ 2 ఉన్నాయనుకోండి, మీకు 2 ప్లేసుల్లో. ఇప్పుడు ఆ ఆఫీస్ సరిపోవట్లేదని ఇంకోటి తీసుకున్నారు అనుకుంటే, అప్పుడు ప్రైమరీ ఏమైతే ఉంటుందో దానికి రెప్లికా సెకండరీ ఉండాలి. ప్రైమరీ 100 మిషన్స్ పెట్టారు, 100 మిషన్స్ మీకు 1000 SFTలు సరిపోయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక మిషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎక్కడ పెడతారు దాన్ని? సరే, ఒకటంటే నేను ఎక్కడో చోట అడ్జస్ట్ చేస్తానంటారేమో, అలాగే అది ఇంకో 5 మిషన్స్ కావాలనుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ ప్లేస్ సరిపోదు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ మనం విల్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ ప్లేస్, ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పేస్. కరెక్ట్? అలా చేసినప్పుడు సేమ్ 5 మిషన్స్ యూ హ్యావ్ టు రెప్లికేట్ ఇన్ యువర్ disaster recovery data center also. So your cost is getting doubled like anything. Whatever you do in a primary, you have to replicate in your secondary also, secondary data center also. Okay, so what I mean to say, ila pratidi manam cheskunte veltunam brothers. Okay, so ila prati organization like Airtel, Vodafone, ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా overall across all the banks and everybody is following the same method before cloud. Right? Once cloud is entering into the market, the story is different. So what Amazon is said, what Amazon did basically, right? So they did in a very in a different and a prompt way. So maybe I'll try to present history of the AWS. Hope you are able to see the different PPT now. Correct? Yes. So now you are able to see. Okay. So he is the founder of Amazon. So maybe you know already. Okay. So they have a Amazon.com is a website, e-commerce website in the beginning. That e-commerce website is giving some performance issues. They will try to sort it out. During that time, they thought on different things that made them to become a market leaders at this moment. Okay. These are the 2 people of the backbone of this particular technology, right? Even you can name, take a snap, or you can write these names. Okay. When you go for an interviews, you can say proudly like this. These are the 2 people as backbone of this technology also. Okay. So now what they did, sometimes they need now huge resources, sometimes they don't require, right? Whenever you need, you're taking it, you're buying it, that's fine. Whenever you don't require, you cannot remove those resources, right? That will be idle. Even if you try to remove it, that is a task. Pavan, please go in a mute. Thank you. Even though you try to remove it, again you may need in the future. That is causing the problem to them.
That's why they have started something. Okay, what are the ideal resources we have? Why can't we give it on a rent basis to someone else? In a simple way, I told. So that they got success. And this is the journey of AWS. We'll speak slowly, no issues. Like this, we have so many things. Now, coming to the AWS global infrastructure, to maintain all these customers, right? Amazon is not targeting any single country or any single customer or not in a single segment of customers. They are targeting across the globe, across all the customers. Understand now? Shanti, Vidya, Sri Vidya. Yes, sir. అంటే వాళ్ళు ఒక కస్టమర్ ని కానీ ఒక సెగ్మెంట్ ఆఫ్ కస్టమర్ ని కానీ టార్గెట్ చేయట్లేదు. ఎనీ కంట్రీ, ఎనీ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, వీఆర్ ఓకే టు ప్రొవైడ్ ద సొల్యూషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో వచ్చారు. సో బేసిక్ టెక్నికల్ గా ఏంటి అసలు వీళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏంటి అంటే, మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఎనీ కంపెనీ దే హ్యావ్ టు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ డేటా సెంటర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎ డేటా సెంటర్స్ టు ఎవ్రీ వన్. It means they are not building the data centers where they ask. The strategy is a bit different. This is, we have already built the data centers for you in somewhere. If you want, use that data centers virtually. Anyway, they don't need a physical data centers, right? Customer need a server. It doesn't require that servers to be in their premises, right? Pawan, anyone? So previously, if Airtel is required data center, Airtel or who is going to provide a service to that Airtel is IBM. So they mutually decided one place and they build the data center. But now Amazon has taken a decision. They build so many data centers, and as a customer, if you need a data center, just start using it. Nothing else. You no need to be in a discussion where to build the data centers and all. So what Amazon has did, they build so many data centers. I'll show you the count. So even you can also type the same thing when you're going for interviews, writing an exams, all the stuff. Right? So if you scroll down this page, here you can see, right now we have 84 availability zones with 26 regions. Right? So I'll try to elaborate what is region, what is availability zone first. So let's assume this is a data center, right? And you need one more data center as a redundancy. This together, they will call it as a region. So in one country, you have not a country, they might be divided into the region. Within one region, you should have minimum 2 availability zones. That is the concept. So you should have minimum 2 servers. Like this, they have configured 84 regions, right? Let's suppose you have so many data centers across the globe. Now, what Amazon has made to make this maintenance is easy, they have created as a region concept. So 2 availability zones is the minimum. They have created a region. So for suppose it might be 3 or 4, 5, 6. You may have big number of availability zones. That's fine. But whenever Amazon has announced there is a new region, you can assume in the background minimum 2 availability zones will be there. Okay, I think it's clear now. Shanti, Pawan. Yes, So sir. even in India, Yes, sir. we have a region called Yes, sir. Mumbai. Okay, now I would like to stop the theory part. We'll discuss from tomorrow onwards once we realized. Now, to setting up your labs and all, you no need to buy any new laptops. You no need to go anywhere, nothing else. It just required your laptop, and that laptop should have internet connectivity, and you just need to use Google Chrome. That is enough to access Amazon data centers directly. You no need to build anything, because Amazon is allowing for us to go ahead and do some part, the learning part. Okay.
So now to create these accounts, what you have to do, you have to go into aws.amazon.com/free. That is the URL you have to look. I'll type it, you can see. Anybody is not aware of it, just let me know, no need to worry. aws.amazon.com/free is the URL. When you type it here, it shows to sign up your account or create a free tier account, right? So create a free account. This is the place you should go and try to create your accounts, right? While creating this account, you have to provide your either debit card or credit card details. Okay, you have to provide either your debit card or credit card details and your address to be accurate, then only your account will be created. Once you created this account, you have a validity for next 12 months and you can start using it. But there is a conditional free. It is not a completely free. So the conditions are, it was mentioned here. I mean, you are allowed to launch 750 hours, but you have to use, these are the types of instance. I'll tell you what is instance and all. So you can see the limitations. These are the limitations which you have to use it. Clear now? Shanti? Anyone? Yes, sir. Okay. I'll encourage and request everyone, just go ahead and start creating your accounts. So that once you create your accounts, whenever we are going to give a lecture, we'll try to be in this screen and we'll do it. Maybe in the command line or GUI. Both ways I'll try to show you. So that how many topics we are going to cover, we have a content. For every topic, I have some PPTs, but anyway, I will not be focused more into the PPTs. I'll go into the live in the AWS console, then we'll speak more. Okay. So here we are trying to provide a documentation also, like what are the sessions which we are going to discuss. For every topic, we had a documents. It's in with screenshots. I'll be able to sharing with these documents to everyone. Okay, mostly I'm just talking about for everything, how to do it, right? All the steps, it is having a clear information. We are sharing the documentation also. That's what I would like to say. Okay, now Pawan, we speak so many things to build a new server, right? Now I can do that on a very quickly. I'll show that now. So once you log into this account, you have to select which region you would like to work. Because here we have so many regions, like 24 regions, right? Within these 24 regions, there is a story. Few regions are completely dedicated to US government. So you can't see 24 regions here. You will see 17 or 18. So within that, you have to decide on which region you have to work. So I've selected North Virginia. Here I already have 2 missions. So I don't need these missions. I'm just stopping it to make you understand. Okay. So now I don't have any active missions. I'm stopping the mission. If I need a new mission, this is the place, launch instance. Now, okay. So here you no need to carry your OS images. You no need to bring it on your pen drive, CDs. Those days has gone. Amazon has provided directly to you in the console. So I'm going to select one of the Linux image. Okay. So the combination of CPU and memory, it is required, right? For every mission, you need some CPU and memory, right? That together we'll call it as an instance type. I've selected T2 Micro because that is only the free instance for me. Now, availability zone, I'm selecting US East 1C this time at least. Under 1C location, I'm expecting a server. If you scroll down here, we have some options, but I'm just skipping it right now. We'll discuss slowly. Now, root volume, like you are installing something, right?
For that, it's need in a storage. That's why I've selected here. By default, it comes 8 GB. If you want, you can increase, not to decrease. Don't do that. Try to increase. Okay, I'm leaving it as a normal. Security group. How to communicate your missions? I'm okay with the default one, which we have. I think here also we have two things, right? Why only one? AWS class, yes, we have SSH and HTTP both. Okay, I've selected that. Now scroll down, launch. Now, yes, Anil is the one key which we have already created. I'm using that. So how much time I took? Mostly in a minute. Since I'm trying to explain, that's the reason I taking in a long time. If not, I'll be able to finish this job very quickly. Okay, so I'm just making this as a test server. This machine is launching now. It's showing as a pending. It's in progress basically. Okay, so we got a mission. So the mission is up and running now. How do you connect? This is the IP address. To communicate any server, we need a now partition to communicate the servers. Let's go here, SSH, authorization, browse, simple. Go here, select that particular key, done. That's it. Understand now, Pawan? So you don't need weeks, days time, months time, nothing. We are able to launch the mission just now. See, uptime, it is running 0 minutes. It just started. I'm just trying to show you 1 minute also, because you feel like it's always show as a 0. No, it just launched. We'll wait for a minute and we'll run. Okay, you find the difference? Earlier it's 0 minutes, it's 1 minute now. So like this, it will show the time. Any questions on this now from anyone? Okay, so ఇది కాకుండా ఇన్ జనరల్ మీ మైండ్ లో ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలంటే నాకు ఏం వచ్చి ఉండాలి, మార్కెట్ లో జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లేదా మనం డైలీ ఏ టైమింగ్స్ లో కనెక్ట్ అవుతాము, ఇవి ఎనీ క్వశ్చన్? దీనికి ఏమన్నా అదర్ టెక్నాలజీస్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా సార్? యాక్చువల్ గా నేను మిడిల్ లో జాయిన్ అయ్యాను, ఫస్ట్ నుంచి జాయిన్ అవ్వలేదు. పర్లేదు. బిందు, ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పగలరా నాకు? ఐ మీన్ మీ ప్రీవియస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ మీ స్టడీస్, మీరు వర్కింగ్? నేను వర్కింగ్ అండి. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ MuleSoft డెవలపర్ ఇన్ TCS. ఓకే. నేను కూడా AWS అంటే అమెజాన్ వర్క్ స్పేస్ లోనే నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. అంటే మేము మా వర్క్ స్పేస్ లోనే లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేస్తాం అనమాట. సో కొంచెం కానీ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మాకు తెలియదు, లైక్ అది ఎలా క్రియేట్ చేశారు ఏంటి అనే విషయం అయితే మాకైతే ఐడియా ఉండదు కదా. సో నాకు ఇప్పుడు కూడా ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే, మీరు ఇప్పుడు ఆ వర్క్ స్పేస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు అనేది చెప్పారు, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారని చెప్పారు. సో నేను దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు తెలియదు. బట్ అది నాకు మీకు ఏం చేస్తారంటే, మీకు జస్ట్ ఒక IP అడ్రస్ మీకు ఇస్తారు. సో ఈ IP అడ్రస్ ని మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. ఈ IP అడ్రస్ కూడా కాదు అనుకుంటే మీకు ఒక DNS రికార్డ్ ఇస్తారు, అంటే ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇస్తారు. సో మీరు ఈ DNS తో కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తారు. అవునండి, అలాగే చేస్తాను. ఆ సర్వర్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ లో ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, అది క్లస్టరా, నార్మలా, అందులో మనకు స్టోరేజ్ కావాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, అందులో యూజర్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవంతా మీకు సంబంధం లేదు కదా? సంబంధం లేదు, మీకు ఐడియా కూడా ఉండదు అది. లేదు. సో ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ స్టఫ్. అండ్ ప్యారలీ ఆ సర్వర్ ఎలా వచ్చింది, ఐ మీన్ ఎక్కడి నుంచి బిల్డ్ చేసామో, ఆ సర్వర్ రీబూట్ అయితే మనం ఎక్కడ క్రాస్ చెక్ చేయొచ్చు, ప్లస్ దాన్ని ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తామని కూడా చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఆ బ్రౌజర్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, బ్రౌజర్ మీకు యాక్సెస్ కావట్లేదు, మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు వేరే టీమ్స్ అప్రోచ్ అవ్వాలి, అంతే కదా? ఆ బ్రౌజర్ నాకు యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు అని. అదే మీకు కన్సోల్ యాక్సెస్ ఉంటే మీరు లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది, ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇస్ రన్నింగ్ స్టేట్, అంటే మిషన్ రన్నింగ్ లో ఉంది, సో సర్వర్ సైడ్ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే.
ఇలా స్టాప్ లో ఉంది, ఓకే ఇది రీజన్. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇలా చేయాలి అంటే వేరే టీమ్స్ కి మీరు చెప్పేటప్పుడే ఒకవేళ మీకు ఈ ప్రివిలేజెస్ లేకపోయినా యూ కెన్ గైడ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ స్టాప్ చేయడానికి కానీ స్టార్ట్ చేయడానికి కానీ పర్మిషన్స్ ఉండవు. బట్ మీకు రీడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ చూసినప్పుడు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టెల్ మీ ఆర్ ఎనీ వన్, ఓకే చంద్ర కెన్ యూ గో అహెడ్ అండ్ స్టార్ట్ దిస్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ నౌ, రైట్? అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ సే something, I have to troubleshoot so many things. What you ask, right? So task is mine, but your time is getting delayed. Yeah. Right? మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు, ఐ మీన్ మీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ. సో అది మీకు సేవ్ అవుతుంది. సిమిలర్ గా ఇది ఒక ప్రాస్పెక్టివ్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇలా కాకుండా ఓవరాల్ గా మనకి AWS లో ఎన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, నోటిఫికేషన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, స్కేలింగ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, స్టోరేజ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అండ్ స్టోరేజ్ లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్, రైట్? మీ దగ్గర ఒక 10 TB డేటా ఉంది, దాన్ని ఎక్కడ పెడతాం మనం? నార్మల్ గా మనకి ఎక్కడో చోట ఉంచుతామని తెలుసు, కానీ దాన్ని ఏ ప్లేసెస్ లో ఉంచితే మనకి చార్జెస్ రెడ్యూస్ అవుతాయి, మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాము, ఇది మనకి మీకు ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. నా గెస్ కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు దాన్ని సర్వర్ లో స్టోర్ చేయాలన్నా మీరు ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకుంటారా, ఒక షేర్ డ్రైవ్ లో పెడతారా, ఓకే ఎక్కడ పెడతారా డేటా? సో ఇలా కాదు కదా, దాన్ని ఏం చేయాలి? ఒక కామన్ ప్లేస్ లో పెట్టి అన్ని సర్వర్స్ కి యాక్సెస్ ఉండాలి. నాకు ఎక్కడి నుంచి కావాలన్నా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఇప్పుడు ఆ డేటాని అక్కడ పెట్టడానికి కూడా మనకి సర్వర్ కావాలా వద్దా? కావాలి కదా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ సర్వర్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్. మీకు సర్వర్ అవసరం లేదు. ఓకే. ఏం చేసింది అమెజాన్ అంటే దే హావ్ డెవలప్డ్, దేర్ ఇస్ ఎ service called S3. Simple. I'm just trying to tell you and make it very simple. S3 is one of the storage service. అంటే సర్వర్ లో స్టోరేజ్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. వితౌట్ సర్వర్ ఒక స్టోరేజ్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఓకే, ఈ కేస్ లో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇక్కడ బకెట్ అంటాం. సో వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో మీరు డేటా స్టోర్ చేస్తారు. కానీ మీ దగ్గర ఒక 6 సర్వర్స్ ఉన్నాయి లేదా 5 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ డెవలప్మెంట్, టెస్ట్, ప్రొడక్షన్, స్టేజింగ్, ఇలా. ఇప్పుడు ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక్కొక్క సర్వర్ లో ఈ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయగలగాలి నేను. సేమ్ టైం ఆ సర్వర్ లో జనరేట్ అయిన డేటాను నేను మళ్ళీ ఈ లొకేషన్ మూవ్ చేయాలి, అంతేగా? సో అలా కూడా చేయొచ్చు. అంటే డైలీ సర్వర్ లో జనరేట్ అయ్యే డేటాని మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఆటోమేట్ కూడా చేసి పెట్టచ్చు. సో ఇది ఒక సర్వీస్, దీన్ని S3 అంటాం. ఇప్పుడు మీకు వర్క్ లోడ్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఒక సర్వర్ లో ఒక వర్క్ లోడ్ ఒకసారి 1000 యూజర్స్ ఉంటారు, ఇంకోసారి 5000 యూజర్స్ ఉంటారు, ఒక్కోసారి 10,000 యూజర్స్ వరకు వెళ్తారు. కానీ ఎప్పుడు 10,000 యూజర్స్ ఉండరు కదా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అయినప్పుడు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 5000 యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు 8 GB ర్యామ్ సరిపోతుంది. 10,000 యూజర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు 16 GB ర్యామ్ కావాలి. ఏం చేస్తాం? ఈ రోజు 10,000 యూజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మనం 16 GB పెట్టేసాం. రేపు మళ్ళీ 5,000 ఉన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అక్కడ అంత స్టోరేజ్ అవసరం ఉండదు కదా. అది ఆ రిసోర్సెస్ మనం పెట్టినవంతా కూడా ఐడిల్ అయిపోతున్నాయి, వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి. అవును అవును. ఈ కాస్ట్ అనేది మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం కాదు. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు తెలియదు, కానీ అట్లీస్ట్ మీకు ఒక 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా మనం ఎప్పుడు కూడా కస్టమర్ తో కాస్ట్ డిస్కస్ చేయడానికి అలౌడ్ కాదు. ఏ కస్టమర్ కూడా మనకి ఎలాంటి ఇన్వాయిస్ కూడా పంపించరు. ఎందుకంటే యూ డూ యువర్ వర్క్, విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ పార్ట్. అది సపరేట్ ఉంటుంది. ఒక సర్వర్ ప్రొవిజన్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అంటే కూడా కొన్ని డాలర్స్ లో బిల్లింగ్ పంపించేవాళ్ళు మన కంపెనీస్ వాళ్ళ కస్టమర్ కి. ఓకే, మేబీ మనం ఒక 2 days పని చేస్తే మినిమం ఒక 2 lakhs ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో నుంచి ట్రెండ్ ఈజ్ చేంజ్ నౌ. యాజ్ ఎ రిసోర్స్ యూ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ గైడ్ ద కస్టమర్. Boss, this is what your plan right now, your infrastructure, but I'm going to propose something new. If you do this, your cost will come down to 1 lakh to 50,000. Okay, or maybe it might be in a 1 lakh, it may go for 1,10,000, but you will get more secure. So ila 2 ways lo man customer tho maatladtam. First thing, try to reduce the cost, optimize the cost.
but there is no option to reduce the cost. Okay, how about the security? The security, customer is ready to spend the money again. Yeah, Whatever yeah. they are ready to spend more. So Yes. you have to propose, this is what you have to do it. This will save you this much, right? So ila AWS kuda em chestundante, see, you can see here, there are so many services, right? So manaki oka, let's suppose 100+ services unnai anukundam, all services. ఈ అన్ని సర్వీసెస్ కూడా మళ్ళీ అప్డేట్ చేస్తూ వెళ్తుంది, వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న ఫీచర్స్ కన్నా ఈ ఇయర్ కొత్త ఫీచర్ ఏదైనా రావచ్చు. ఆ ఫీచర్ ని మనం తెలుసుకొని వీ హ్యావ్ టు కన్వే టు ద మెసేజ్ టు ద కస్టమర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఏముండేదంటే ఇంతకుముందు ఇలా మనం ఎన్ని బకెట్స్ క్రియేట్ చేసామో ప్రతి బకెట్ ఉంటుంది. ఇలా ఎన్ని 1 2 3 6 బకెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 బకెట్స్ కలిపి ఎంత డేటా కనిపించిందంటే నాకు కనిపించదు. ఇప్పుడు AWS ఏం చేసిందంటే ఒక 3 years బిఫోర్ స్టోరేజ్ లెన్స్ డాష్బోర్డ్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. So if you open this lens dashboard, I mean, I need something to be configured in the background. Once that is done, it will show everything here. Okay, until 6 buckets, what is the total utilization? అందులో మీకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను, సర్వర్లెస్ మాత్రమే చెప్పాను కదా. సర్వర్లెస్ అయినా కూడా మీ దగ్గర ఉన్న 10 TB you can categorize in a multiple ways: standard, infrequent, reduced redundancy. అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా వాడుతున్న డేటా ఏదైనా ఉంటే దట్ యూ కెన్ కన్క్లూడ్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్. కొత్త డేటా అయితే బిందు అర్థమైందా? అర్థమైందండి. మీరు ఒక ఆడిట్ ఫర్మ్ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? దే హావ్ టు మెయింటైన్ ద కస్టమర్ డేటా ఫ్రమ్ లాస్ట్ 15-20 years, రైట్? సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో ఏమవుతుంది, నాకు 10 years బ్యాక్ డేటా ఈ రోజు అవసరం లేదని చెప్పగలరా వాళ్ళు? కావాలి. నో, అలా చెప్పడానికి లేదు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ద కరెంట్ ఇయర్ డేటా ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ 2 TB, దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఇన్ $5,000, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు సేవ్ దాట్. ఓకే, అలా మన 2021 లో క్రియేట్ అయిన డేటా కూడా మన దగ్గర ఉంది, దానికి మనం $5,000 పెడుతున్నాం. ఓకే, కస్టమర్ ఇస్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్. బట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ 2010 or 2001, ఫర్ దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ $5,000. So customer is thinking, right? Obviously, because we don't need to use that data on a daily basis. So why you are spending same amount of money which we are using daily basis? Bindu, అర్థమైందా? ఈవెన్ మన మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ కూడా ఒక 2 years 3 years బ్యాక్ ఫొటోస్ మనం పెట్టుకోం, తీసి ఒక షేర్ డ్రైవ్ లోనో ఎక్కడో పెట్టేస్తాం, అవునా? సో అలా ఎందుకు మనము ఆర్గనైజేషన్ డేటా చేయకూడదు? దాన్నే మనం స్టోరేజ్ లో ఒక మల్టిపుల్ స్టోరేజ్ టైప్స్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మనకి. అంటే ఇఫ్ యూ గో విత్ స్టాండర్డ్ ఇట్ విల్ చార్జ్ యూ ఫర్ ₹100. ఇఫ్ యూ గో విత్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ ఇట్ విల్ చార్జ్ యూ ఫర్ ₹70. అలా మనం చార్జెస్ రెడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కస్టమర్ తో డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు, రైట్? సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యువర్ కస్టమర్ ఇస్ ఆల్సో అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ కస్టమర్ మాత్రమే తెలుసు, మనకు తెలియదు, వాళ్ళు చెప్పేది మనం చేసేవాళ్ళం. బట్ ఈ రోజు వీ కెన్ టాక్ టు ద కస్టమర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. వెన్ యూ స్పీక్ విత్ కాస్ట్, ద కస్టమర్ ఇస్ మోర్ హ్యాపీ. ఓకే, సో Bindu is trying to do something for me, my bill will come down. Yes. They are more eager to see those decisions because I work in a same role now. Okay, I was working as a architect. So my role is completely different. So we have to do regular operations, and apart from that, every month, what is the bill is coming up, how to optimize it, and still what are the new solutions which we can provide to the customer, right? So what I'll do, I'll try to share as much as what I'm doing it right now. So that will help you. Even if you have a 10 years of experience also, it will help you. So you can go ahead and talk to the customer. If you don't have an experience, I'll show you how to create a users, how to create a servers, how to set up the initial things, how to do the regular operations. So both ways, both kind of people will get an experience. Let's imagine there is a two years of experience guy is talking in a cost thing. Obviously customer will feel more happy. Is that right, Bindu? Yes. So I'm trying to give all the knowledge, just acquire it, learn, practice.
then hit. Okay. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, బయట ఇప్పుడు దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే తీసుకోవడము, లేకపోతే మీరు ఏమైనా ప్లేస్మెంట్స్ ఆపర్చునిటీ కూడా చూపిస్తారా? We'll see that. You just take my number. I think who has contacted with you? Prasad or Venkat? I don't know his name. Just a minute. నాకు జస్ట్ ఆటోమేటెడ్ మెసేజ్ లాగా వచ్చిందండి, విఎల్ఆర్ ట్రైనింగ్ అని ఉంది. VLR training approach avandi. So his name is Venkat. Okay. He will guide you. If not, I'm just passing my number also. Okay. Contact me if he is not reachable. Okay. He is also in the session. His name is Venkat. Okay. Okay. So apparently I put my number also. You can talk to me. Yeah. Okay. So you got my number, right? Yeah, I got it. So just keep this as a backup. Talk to Venkat. If he's not picking up or anything, you just call me. Fine. Sure. Okay. So anything else? Any other questions from anyone? And one more thing, దీనికి ఏమైనా బ్యాక్ అండ్ కోడ్ అలా ఏమన్నా కోడింగ్ ఏమన్నా ఉంటుందా? Nothing. See, here the same tool people are using multiple ways. I'm a system administrator, you are a developer, correct? So system administrator concept is different. There is no coding is required. As a developer, what you are writing that is completely. Yeah. Fine. We'll speak slowly. Any other questions from anyone? So how many days of program it is? Yeah, it will go for minimum 40 days because we have to cover so many services, more than 30 services. I'm not focused on the number of days. I'm okay to increase. Okay. Yeah. Any other questions? Hello, sir. Hello. Yeah, please tell me. Sir, timings regular ga 8 కి ఉంటుందా సార్? No, we'll adjust, Ravi. We'll speak, don't worry. Okay. Because I'm expecting some participants in the US or somewhere. That is the reason we kept it 8 o'clock. If we don't get it or anything, then we are okay to move it as per our convenience. I'm okay. We can prepone or we can postpone anything. Maybe 9 or 7. I'm okay. Okay. Any other questions? I can see Indra Reddy now. If no questions, maybe we can stop. Yeah, hi Indra. So just get my number and please call me after that. We'll speak. Okay. Sure. We just discussed almost 1 hour. Okay. So, but anyway, I'll speak with you. So let's finish these guys. Then I'll talk to you at the end. You just stay back. I'm okay to continue. Okay. If not, you can call me on my number. We'll speak. Okay. I send you my number through chat window. Hope you are able to see that. Got it? Yeah. Fine. Any other questions, guys, from anyone? Hello, Chandra garu, VLR nunchi. Chandra Prasad. Class 1, are we going to continue tomorrow morning at same time or? Yeah, I'm okay. I'm okay to continue from tomorrow. Okay. So let's let me hear the feedbacks and their confirmations from the people. Okay. And you can also do the follow-up whoever you interacted, right? So we'll start from tomorrow. Sure, Chandra. Yeah, thank you. Fine, guys. If you don't have any questions, we are okay to stop. But if anybody is having anything, just let me know. I'm okay to answer. Okay, no questions? Thank you then. Thank you all. Shanti. Yes, sir. Yeah, so
how do you got this contact, man? You came through VLR or Malli? Shiva. Malli, sir. Okay, fine. You just talk to him and give me an update then. Yeah, thank you. Okay, sir. Thank you all. Bye. I'm dropping off now if you don't have any questions. Thank you.